Und das mache ich gleich, damit ich es nicht vergesse. So. Da ist es. Okay. Jetzt muss ich das nur noch verschieben. Jetzt geht's. Gut, also viel Spaß. Okay. Hello, Mary. It's so good to see you. Hi, Melanie. Good to be here. Yeah, perfect. Thank you for taking your time to join us on our webinar. And today's topic is the Myomunchee, which you are continuing from your father's work. Yes, that's right. Yeah, perfect. Maybe you can tell us a little bit more about yourself and work. Okay, I'd love to do that. What do you want to know? So where are you? Yeah, we're in Newcastle, New South Wales, Australia. Excuse my voice, it's a little bit hoarse today. Yes, so we're in Australia. So if anyone would like to come and visit, Newcastle's a great place. We're on the coast, we have beaches, and yeah, it's a good place to live. So cool. Is that on the east side? On the east coast, yep. East 2 coast. hours north of Sydney. Oh yeah, perfect. Very nice place. Yeah. Okay, so what is the history of the Myomunchee? Your father invented the Myomunchee? Yep, and he was a dentist. And he died in 2016, but he was 91. He'd had a big, long life. And he, as a dentist, early in his career was very interested in periodontal condition. And in Australia at that time, 1950s, 1960s, long time ago, periodontal condition, teeth were, the health of the oral cavity was very poor. And he became interested in the concept of chewing because he found the jawbone of an Indigenous Australian, Aboriginal Australian. And it made him think about this dense bone and the teeth that were really firmly rooted into the bone. And he realised that chewing was a movement that we needed to do. So he developed this little chewing device for periodontal condition. And it has these little prongs on it, which Melanie knows. And they massage the gums and teeth, and it's chewable. So, but that's why those little prongs are there, which is interesting because there's all these other benefits that we know about now. But that was the original benefit, was for adults for periodontal condition. And so he was a very clever fellow, and because he was a dentist, that's what he was working with, was the oral function, more the oral, the teeth and the gums and things. Salivary production was what it was firstly about. But it's interesting because you're a speech pathologist and I'm a chiropractor. So it was originally developed by a dentist, but actually what we've worked out over many, many years is actually it's an amazing functional device as well. So it covers a lot of really good bases. So a lot of pediatric dentists are now really utilising this device because it's fantastic for oral health and hygiene. But what we also know is it's fantastic for improving the function of the lips, face and jaws, and cleaning, cleansing, and yeah, giving us all this jaw stability and function, which we need for all the things that speech pathologists do, and oral posture and TMJ and keeping airways functional, all those things. Perfect. Thank you. So it comes in different sizes. You have the baby Munchee and the mini, the junior, the tween, and also the adult, which is cool and which I like because then you can really look at the child and see, okay, how their jaws developed, and then you can choose the right size. And yeah, you can really implement it in the myofacial work that you're doing. And yeah, that is great. What would you say is the best age to start with the Myomunchee? Well, every age is a good age, but I would say the best age to start is as a baby, because I think what I have seen, I'm a chiropractor and I've been in chiropractic practice for over 30 years. So, and I've always been interested in the jaw because I grew up with my father and the dental interest. So and jaw function, temporomandibular joint. So I was always looking at the jaw in relationship to everything else. And
what I started to see over many years was that these problems all start earlier. And so I would see people with a lot of chronic jaw issues and things, and I'd start to track it back. And it was always there. I was like, oh, it goes right back to malocclusion, and where the malocclusion started, because any of the orthodontic interventions do create change to other areas, particularly around the neck and the jaw, which is what I was looking at. Back further and further, and then I became really interested in all the tongue tie work. And I started to really see that even if you get those tethered oral tissues released, you can't always guarantee a good outcome, because I was started to see this on history forms, and they still had high narrow palates, and they still had the dysfunction, even though they'd had the tongue tie released. So that was what really made me develop the baby munchie, because I thought, okay, we've got to start as early as possible. And that is the best time to start, because that way we can shift. The littlest thing can have a huge impact, because they're growing. So if we can intervene when the body and the brain and everything's wiring and getting set, then we can have such a big impact, because it can get these big shifts around how things are growing, as opposed to trying to fix them later on, because that's really hard to do. That is true. That is true. I see that a lot in my practice too. So you mentioned the baby munchie, and a question that I get asked a lot is with the high narrow palates, how can the baby munchie help with a high narrow palate? Yeah. What's interesting about those little prongs is that in the little baby munchie, they're tiny amounts of activation of the bony cells, because that whole area is growing, and the growth occurs to the pressures that are placed upon it. And a lot of the time it should be the tongue that's creating those pressures. But if the tongue isn't able to fully engage, then we've got this opportunity for these little prongs to create lots of little small movements and moments. And because the brainstem, which is where the cranial nerves for this part of the face are coming from, if we can get sensory stimulation, that's what's happening. And those little prongs are fantastic for sensory stimulation. Any of us who's seen a baby engage with that know that that just lights up the brain from a sensory perspective. That's what's happening. So that's what can happen with the arch form, because that bone is very, very soft and moldable. We know what happens if you use a pacifier, or a dummy as we call them in Australia. The shape will mold around that. So it's very moldable. So if we can put some positive influence in there, it can make a huge difference. So that's one way that it can work. The other way that I would say to help with a high narrow palate is helping to engage the tongue function by the activation of other muscles and things, because the tongue muscle, it gets its innervation from a number of different cranial nerve pathways, as do the chewing reflexes and the lips and the face. So they're all part of the same complex. So I think that's the other way. Yeah. You mentioned already the pacifier or the dummy. So we use the Myomunchee a lot as a pacifier replacement tool to get the kids off of their oral habits, or also the thumb sucking habits. Why is that working? Well, I think it's with a thumb, it's trying to work out what's driving it, isn't it? We've got to look a little bit deeper for a thumb habit about why that child keeps staying with it. The pacifier, a lot of the time that's the parent needs empowerment, because they're worried about taking it away, aren't they? And the child needs a bit of empowerment too, that they've got something else they can have and use. So that's one way. It's a very helpful tool. It's another oral tool, but it's a positive oral tool. And chewing itself as an action has all these good benefits. So once again, they're using that, the dummy or the thumb, they're using it to self-regulate, to calm. There's all sorts of benefits they're getting. So we're trying to help them establish their own ability, and chewing, swallowing, nasal breathing
are three of the big pillars of that. So engaging with a munchie helps to get that whole system powered up, and the chewing, the nasal breathing and the swallowing then enables the child to feel better about not having it anymore. Yeah, to replace the loved pacifier or the loved dummy, right? What would you say can be contraindications for the use of a Myomunchee? Is there any contraindications? Well, there's not really any contraindications. There's just, sometimes it's diagnostic, it's telling us things. So if you have a child, every child should be able to, if they've got the right size munchie, put it in, chew up and down, nasal breathe. Now, that's not to say every child can. But if we think about every 2-year-old, 3-year-old, 4-year-old, they should be able to do that. So if they can't, that's telling us, okay, all right, is it because they can't breathe through the nose? Is it because they have a behavioural issue and they're hard to manage? Is it because they've got a blockage or a vagal overactivation around the gland response, or some of the neurology is not well balanced? So it tells us things. So it's not to say that they can't or they shouldn't use it, or it's a contraindication. So I don't think there's any real contraindications to use. We have many special needs children that use it. It's more just seeing who's in front of you and the timing of when you bring it in and what else you bring in conjunction with, whether they need to be working with a therapist. There are other things we need to kind of consider, and that's why we do make the product available to the public. But if a parent's trying to solve a problem, a high chance they won't be able to solve the problem without a knowledgeable therapist to work with or practitioner who can advise them. So, yeah. Do you have any contraindications that you're aware of that you want me to sort of? Well, not necessarily, but what I've seen in my office is that sometimes when there's a lot of crowding going on in their mouth and teeth are kind of shifting and not in the right position, then sometimes I see that prongs are coming off, and that is what I tell the patients first. But I think it's important to say that, as you mentioned before, that you really should work with someone who has knowledge about the device and about how to use it, and maybe also be a practitioner. That's right. It's a very good point. I'll discuss both of those points because it brings up a great point, Melanie, around being aware of the bites. Now, the Munchie has an important role to play. It's got to be flexible enough to be able to engage the chewing, but it's also got to be sturdy enough to try and deal with those big malocclusions where those bite forces are really out of balance. And that's where it is really important, if you're seeing there's a lot of really crowded teeth or a really out of balance jaw relationship, that the parent does need to be warned. Keep a close eye on the child when they're chewing, because we want to make sure they're not going to break through the device, and that will happen if they're not really focused on having lips together. And the other thing that we can warn them about is some of those little prongs may get a lot of pressure on them and come off. And that's not to say the device isn't still super useful. And even just, warn parents that a little bit of damage may occur, but that's not at all a problem to continuing use. And that you've mentioned the practitioner training to become a certified provider. I would highly recommend that for anybody who's utilising this product in practice, because we'll be using it within the context of our own understanding. But what we've done on the Munchee protocols, we've pulled to speech, pyro, osteo, breathing protocols. We've got dysphagia information, a couple of different speech pathologists on there, dental. So we've got a lot of different applications for this little device. And you learn so much when you hear other people talking about their interpretations. So that is the big advantage of that program. I think that often we don't get exposure to these other views of the world. And so I would highly recommend that to anyone who's got the speech pathology background. I know they love it because they're very focused around here, but we talk about all the other stuff because we're talking chiro, osteo, postural type of work. And then, anyone who's working here
enjoys that. And those of us who work with everything else, we really enjoy this bit because we don't usually get exposure to that. So yeah, it's a good combination of good information. And I think you have people too, don't you? I think you have a couple of people could use if they wanted to get that program. Say again, please. I didn't hear that. I think you have a code. Yes. Yeah. It's Logikana 20. Logikana 20 is the code that they can apply, and they get a discount on the program, which I enjoyed watching a lot. And you gain so many benefits, and a lot of knowledge is going on there, and they're spreading the word, which I love. And yeah, it's so cool. Can you tell us when will you start to see results with the Myomunchee? That is a good question, and it depends on what results you want to see. If you're looking for teeth relationship, they're going to be the last thing to shift, but you'll start to see quite quickly, people see within a couple of weeks, especially with children, the upregulation in the tone and function of their ability to chew. You'll see they're chewing more challenging foods. You'll see that they're sleeping better, less snoring. You'll see a lot of things that are involved with the tone quite quickly, which is great. So I feel like you definitely will see that within the first month. You will usually see there's a real, if they do it, if they chew, they will start to see things. So it's having things to track and see. With the bite, it'll really depend. If you've got an open bite, you'll start to see that close down definitely in the first month to 6 weeks. Yes, you'll see big change in that really quickly. But you also need to give them tongue exercises to ensure the tongue is going to work with you. So there's different things you'll need. But if you get the tongue exercises and the munchie in there, the open bites you'll start to see really good change really quickly. Cross bites, class 2 overbites, more solid malocclusions. In the primary dentition, you will start to see change in the first 3 months, but it'll take that long to start seeing those open bites, overbites starting to open up, but you definitely will start to see that. And we're just in the process of doing some clinical research with a group in the US, Dr. Kevin Boyd, who is a dentist who does a lot of work under 6. So we're looking, using a Munchie and myofunctional therapy, what can we do with arch expansion and growth in 6 months? We're really interested to see, because we know that if we can improve those functions, it makes sense that the maxilla will re-engage and start to grow. So we're going to see what happens. But yeah, you should. But if you're looking to change bites, I would suggest you work with a dentist. I would suggest you have someone overseeing that, because that's what you need to kind of have to get bite outcomes. But if we're working more functionally, you and I are working in the functional space, we have different things we're monitoring. But and you take the photos before and after as well. And we're also monitoring that, and we're seeing it. So, it's... Also, I think it's very important to mention that it depends on the way people are using the Myomunchee. I mean, how frequent and for how long they're using it daily. So sometimes it's, of course, with every device, it might be a little bit hard for the children, for the parents to really get it in the children's mouth and to really chew on the device or use it. But I always recommend to use it daily for at least 10 minutes. And I prefer to recommend maybe use it more often than only once a day, maybe 2 or 3 times a day. And children the more you use it, more change you'll get. Absolutely. Yeah. So it is. And I think if you have if it's realistic to do once a day for 10 minutes, that's great. But if you could do 3 times a day for 5 minutes or less, you will get better uptake. The brain loves lots of moments of reminding. So plenty of moments. So I have the expert here now, so I can ask you this question that just came into my mind. Because when I recommend to use the Myomunchee more than once a day, people often are scared to interrupt their digestive system because of the saliva production. What would you say?
Yeah, it's an interesting question. I have never had anyone have an issue with it. But if it is a concern for anybody, I would say just do it in the half hour before you're going to eat, just to get your digestion activated and ready. We definitely don't produce enough saliva as we used to do when we chew a lot. So I don't think there's any issues from that perspective, but it is an interesting question and we do get it. But I've never actually had anyone go, I can't use that device because it creates issues. And we have, as I say, a lot of people using it, but I have had quite a number of people ask that question. So that is my idea around that is, okay, let's, from that perspective, use it pre a meal so that everything's activated and ready. That's a great way to get your digestive juices flowing, so to speak. Yeah, we use the Myomunchee, I think for now 2 years, and also with a lot of people, and I never had any complaints about their digestive system either. So I can really point that out too. What would you say? What is the best way to start with the Myomunchee? Depending on the age, I think, or what would you recommend with a baby munchie? Let's start with that. Yeah, so the baby, we call it the BB munchie, can be used from around 4 or 5 months of age, depending on how, basically the baby bringing their hand to their mouth. That's what we're relying on, them to put it in and out, and they will take it in and out. And that's what we want to see, lots of moments, lots of neurosensory exploration. As they get a bit older, 9, 10 months, we'd love to see it in there for longer periods of time, where you're distracting them, you're reading, they're chomping, and it's reinforcing the nasal breathing, and they're having the arch form in there for longer, building up to a couple of, a minute or two. As they get up to 2 years of age, then that's probably the hardest age at which to start a child with a munchie, if they've not had the baby munchie before. But the biggest thing I think you can do is have an older sibling or a parent using one as well. Then they get very interested and engaged, and they'll quite happily have it in while they're playing or reading. And that's a great way to just get them started, or in the bath, all those simple times. Engage and make sure it's an enjoyable time, because otherwise you will hit a resistance wall. And then when they get older, if you've got children with special needs, if you've got any other complications, you need them to be the ones to choose and how they're going to engage with it. And they all have a little handle on them, because any therapists that are working with the children with the munchies like to put them in too, which is great to demonstrate. And we want them all to look the same. But if you find along the way you want to take your handle off, that's fine too. The handle can be easily taken off. But it's a nice, easy way to help special needs kids manage, young children. It's also a great point of reference for the lips. So that's the best way to start with a munchie, is to put it in, bring your lips together around the handle, and just nasal breathe. And if that's achievable, great, then you can start chewing. If that first bit isn't achievable, then we've got to go, okay, let's start with trying to get the lips together. That's the first bit. Some children, or some bites, they cannot get the lips together. The jaws are in, there's such a relationship, or the lips are so weak, or they're pulled back. So that's the first bit. Stretch the lips and get the lips easily coming together around the handle, and then start to chew from there. Because if they can't hold the lips comfortably, there's a high chance that device is going to slip into a position where the teeth are likely to damage it. So that's an important part of it as well. Maybe we can talk about the sizing chart, because I know we have it on our website, but what do you recommend? How should a patient measure the palate with, or how to choose the right size of the Myomunchee? Yeah, we just use the intercanine measurement, which is a very simple measurement to use, which gives us a general idea of how their teeth will fit into the device. But I have put a lot more information on our website around other factors to think about. So like for people in speech environments like yourself, they must have some level of oral dysfunction. So it's really understanding that they've often then
better to start with a smaller size that they can manage. So it's always looking at who's in front of you, doing the measurement, and then thinking about what other factors you've got to consider. Do they have a high arched palate? Do they have low tone? If they're, dribbling and things like that, or a lot of speech disturbance, tongue thrust, they're likely to have be better with a smaller device to manage and then move up to the next size if they're at a borderline age. So they're things that I'm thinking about when I'm sizing, as well as that intercanine measurement. Yeah. Mm-hmm. And age. So age and intercanine measurement give you a nice overview of where they should land, but a lot of kids don't land there. So you're just using a regular ruler to measure? Yeah, we have little ones. We have the little Mayo mates, but But if you're not in official myofunctional practice, you probably just have a big ruler. Yes. And yes. one idea that we came up with was you could bite into a piece of cheese. That'd be quite good because you could get a teeth outline from that and measure it. So that's kind of clever. That's what we did too. But then I have another question. Do you use the tip of the canines? Yes, the tips. So it's just a very soft bite into the cheese, and then you can. Yeah, right. Yeah, you go to not break it through. Yeah. Okay. Can you also tell us a little bit about the material of the Myomunchee? So it's silicone. Class 1. They're a class 1 medical device, yeah. And so they're made of medical grade silicone. And yes, they're totally inert. If anyone did swallow one of the prongs, it's not a problem. It won't cause any issues anywhere. It'll just move. Yeah. And we've got all our certification as a class 1 medical device in the European certification process. Yeah. Yeah, that was one of the main reasons why I asked, because if a child swallows the prongs, parents might be concerned that something happens, but no, as you said, it's a very high quality product and people can use it for a long time. You can see, it's really a very, very high quality product that ensures the longevity of the product, which I like. It's all biocompatibility tested, and we make sure that people often ask us about why they aren't coloured and can we get colour. At some point, we might try and find some colours that are compatible, but at this, we 100% can stand behind these ones. So we're sticking with that pretty much. Perfect. All right. What would you recommend how to store the Myomunchee? Yeah, so something we strongly advise is to ensure that there's some airflow around it. Don't put it in an airtight container. And because we just say rinse it under water and then give it a little dry, but let it dry off with some air around it. So unless you're traveling or unless you're putting it away, we would say just have it sitting in something like either a cup or on a plate or somewhere that it can get airflow around it. And then once it's dry, then you can close the lid on it. Yeah. Perfect. Thank you, Mary. Is there anything that you would like to add, which I didn't ask you? What do you think something is very important to know about the Myomunchee? Well, only that I think our slogan is it's a small device with a big impact. And I do get blown away by the impact it can have but it's just really harnessing our natural function of chewing. And really, that's what we all need to understand. Chewing is such an important movement, especially for growing the face and creating really good, strong jaws and stable function for the complicated speech, for the breathing, for the swallowing, and to keep that airway open at night. So I just think that's the takeaway, is just everybody needs to chew. So just really realising, and we want to lead the chewing revolution. And so it's more, so even though you might use the Munchee to solve a problem, I would say just keep the Munchee as part of your life. So you pick it up every now and then and just keep chewing, because we're not getting enough chewing in our life in general, in our food, and which is how we used to get
We used to rip and tear and chew and do a lot with our jaws, and we just don't. We have all this lovely food, but it's all processed. So that's what I would say, is use it for a period of time to solve a problem, and that's great and help get everything working better again. But don't throw it away. Keep it there, and pick it up every now and then and give it a good chew, and just keep it I'd keep it as part of your child's life when they're growing, because it's they'll go through fun. Won't be interested. Bring it back another time. Yeah, and you don't always have to have some issues that you have to be working on, and you will benefit also as a healthy person from children. Yeah, there's lots of things going on with dementia, Parkinson's disease, and you can really dive deep into that if you take the practitioner's course. Right, because we haven't even really done much with the adults yet, Melanie, that's right. Yeah. So I was just going to say one of the things there, that because we're often moving at such a fast pace, and our sympathetic nervous system is quite often overfiring and things, the Munchie is a great way, once again, to downregulate our nervous system as adults and get the chewing response really fires really well into the vagal tone. You get that vagal tone helping to wind down, the nasal breathing, the swallowing, the tongue posture. It really is a great tool for us to self-regulate too. And particularly if we notice we're starting to snore or we're grinding our teeth at night or anything, just bring the Munchie back into your life for a little bit. Do a bit of chewing before you go to bed at night, a bit of gargling when you're cleaning your teeth, and you'll find that you're giving your nervous system some really simple but good input that it can then work with, because we do have just way too much stimulation coming in that we're not always able to manage. And if we think about what chewing is, we would have spent hours a day chewing ancestrally. And so it's a way, and people are often, talk about gnashing their teeth and things like that. We're often gnashing our teeth at night because we just didn't get a chance to get that movement. We need to be able to process, and chewing is one of the movements we need. They're looking for stimulation. Integral day. Perfect. Thank you, Mary. I think this is a good point to end our webinar. Thank you very much for taking your time. And I hope we can get the movement out to Europe a little bit more and spread the word here in Europe. Yeah, definitely came to do that with you, Melanie. And Melanie is a fantastic expert. I'll just give you a plug, because Melanie did a little session for us recently in Geneva. She presented some wonderful information about early oral development, and we were so appreciative. Thank you, Melanie. So you're lucky to have such an expert in your sphere over there. We're very thrilled. Yeah. Thank you very much for that compliment. All right, Mary. So I see you soon and talk to you later. Thanks, Melanie. Bye. So. Okay, gut. Also das war die Aufzeichnung von dem Gespräch mit der Dr. Mary Bourke aus Australien. Aufgrund von Zeitverschiebungsgründen wäre es nicht anders möglich gewesen. Also jetzt stehe ich noch für Fragen zur Verfügung, falls es Fragen gibt. Ich schaue mal in den Chat, ob da jemand geschrieben hat. Also mir tut das leid mit dem Ton. Da hat eine noch geschrieben, sie hat Untertitel. Ich hoffe, das hat dann funktioniert. Genau. Also ich erwähne vielleicht nochmal den Code, den Practitioner-Code. Das ist Logikana20. Das L wird dann groß geschrieben. Und ich erzähle vielleicht noch kurz, wie man da hinkommt. Also auf myomunchee.com. Und dann musst du dir einen Practitioner-Account erstellen. Und dann kannst du im Shop die Practitioner-Kurse kaufen. Da gibt es 2 verschiedene, die Advanced Protocols und die Baby Protocols. Du kannst die beiden separat erwerben oder auch zusammen. Da sind sie halt ein bisschen günstiger. Genau. Jetzt so von den Namen her, wenn ich mir so die Teilnehmer durchschaue, dann denke ich, sind alles Logopädinnen.
Genau, also vielleicht kann ich noch erzählen, also ja, wir sind ja eine Praxis, die fast ausschließlich Patienten mit myofunktionellen Störungen behandeln. Es hat mittlerweile wirklich fast jeder einen Myomunchee, weil wir die Resultate einfach ja sehen und die auch für die Eltern so gut sichtbar sind. Und was die Eltern wirklich so lieben daran oder so lieben oder so gerne mögen an diesem Tool ist, dass sie selbst wirklich etwas tun können. Ich weiß nicht, wie es euch geht in der Praxis, oder? Aber die Übungen, die werden aufgeschrieben oder ausgedruckt und dann werden die mitgegeben und dann, ja, häufig kommen die Patienten einfach nicht so in die Umsetzung. Und das merke ich einfach, der Myomunchee macht einen riesengroßen Unterschied und äh, die meisten Kinder schauen es beim Fernschauen oder haben den Munchee drinnen während dem Fernschauen. Und ja, das ist halt auch immer so eine Zeit, die einfach wahrscheinlich fast jeden Tag stattfindet, oder? Und da kann man das dann eben super kombinieren mit dem Munchee oder ja, andere machen es beim Buchlesen oder auch beim Malen, Putzle bauen etc. Genau, also das kann ich jetzt noch so erzählen aus unserer Praxis. Falls jemand jetzt sich denkt, ja cool, passt, nehme ich, und dann kommst du vielleicht drauf, dass du vielleicht gleich mehrere Munchies haben möchtest, dann sende bitte eine E-Mail an office@logicana.at und da erhältst du dann eine Preisanfrage. Für ja, größere Bestellungen gibt es dann natürlich auch einen Rabatt. Und genau. Genau, also die Frage kam gerade, ob ich den Munchee immer zusätzlich zur Myotherapie verwende. Meistens ja. Also wenn Sie ihn nicht selber kaufen, um zu Hause zu üben, dann nehme ich ihn meistens in die Therapie mit. Also häufig auch einfach mal nur so zum Starten oder für ein paar Minuten lasse ich die Kinder, keine Ahnung, wir spielen was zusammen oder manchmal ist noch mit den Eltern irgendwas zu besprechen. Genauso während dieser Zeit haben die Kinder dann den Munchee drinnen, auch bei Erwachsenen. Und da muss ich wirklich sagen, auch die Erwachsenen mögen den Munchee sehr gerne. Manchmal kann es sein, oder, dass der Würgereflex sehr stark ist oder dass die Kinder irgendwie so denken, das ist so grauslich. Aber da gibt es ein paar Tricks, die man machen kann. Also man kann vorher zum Beispiel Essiggurken oder etwas sehr Salziges essen. Das verwirrt sozusagen das System und der Würgereflex ist nicht so leicht auslösbar. Und ansonsten eben auch, wie die Mary gesagt hat, gibt uns das vielleicht auch einen Hinweis, dass der Würgereflex vielleicht doch noch etwas vorverlagert ist und man dann daran auch arbeiten kann. Und das mache ich jetzt in der Therapie durch Stimulation oder eben auch, je nachdem halt, wie stark der ausgeprägt ist, gleich mit dem Myomunchee. Und da können die Kinder dann eben aufstehen und dann irgendwo drüber klettern oder ja, sonst ich mache immer eine ganz körperliche Übung mit denen. Und dann wird eben auch das Nervensystem abgelenkt von diesem starken Reiz, den sie da im Mund spüren. Und dann ja, funktioniert das eigentlich wirklich gut. Also ist dann in sehr schneller Zeit abgebaut, der Würgereflex. Genau. Und ja, man muss es, wie auch schon erwähnt, oder man muss nicht immer Schwierigkeiten haben, sondern man kann auch jetzt wir hatten zum Beispiel jetzt eine Stimmpatientin, die hatte einen Myomunchee oder das versuche ich immer noch stärker zu integrieren, oder? Aber wenn jetzt zum Beispiel ein etwas älterer Patient kommt mit Demenz oder Parkinson, dann ist das Kauen auch wirklich sehr, 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 sehr toll. Also gerade auch so, also es gibt da zwei Punkte, oder, die dafür sprechen. Einerseits eben so diese neuronalen Erfahrungen oder diese neurologischen Erfahrungen, die das Gehirn dann einfach wieder macht, wenn da wirklich aktiv gekaut wird, das Feuer, der uns stimuliert, dann diese ganzen Areale, die sehr wichtig sind im Gehirn für die ganzen Exekutivfunktionen und so weiter. Aber das andere, was auch bei älteren Menschen sehr toll ist eben, da kommt wieder dieser Spruch zum Tragen, oder? Use it or lose it, also verwend's oder verlier's. Wenn die Muskulatur oder auch der Knochen nicht verwendet wird, dann atrophiert der Knochen und im Alter atrophiert er so oder so. Und wenn dann eben auch noch
wenig gekaut wird, auch bei Dysphagie zum Beispiel, oder? Ich meine, da muss man eben schauen, wie kommt der Patient mit Speichel zurecht, weil eben der Myomunchee oder mit der Verwendung den Speichelfluss anregt. Könnte man probieren, ja, hängt immer vom Patienten ab. Aber eben das wären jetzt so Vorteile, die ich dir jetzt noch mitgeben kann für die Praxis. Bei Bruxismus kam auch eine Frage gerade. Ja, also Bruxismus, das ist wieder so das ist so ein Thema, wo ich häufig denke, dass noch sehr wenige Patienten direkt zu uns kommen in die logopädische Praxis wegen Bruxismus. Die gehen dann meistens eben zu Physiotherapeuten oder Therapeutinnen. Und da kann ich jetzt schon auch erzählen, also ich kann es auch von mir selber sagen, ich bin selbst starke Zähneknirscherin und da würde ich halt jetzt nicht aktiv drauf kauen lassen, sondern wirklich nur passiv im Mund halten. Da ist ja auch ein Material, oder? Das ist dieses Silikon zwischen den Backenzähnen und das gibt dann eben auch immer wieder so den Input, hey, schau, dein Unterkiefer sollte eigentlich locker sein, oder? Und eben wenn man den drinnen hat, dann kann man sich auch bewusst machen, wie die Muskeln spannen, wo sie überall noch zupressen und ja, wie es eigentlich anders sein sollte. Ob es häufig passiert, dass der Munchee zu Hause nicht korrekt getragen wird? Eigentlich nicht. Also jetzt hole ich mal einen. Ja. Genau, also das ist der Myomunchee und da ist es eben sehr, oder das Wichtigste einfach, dass die Zähne in dieser Schiene quasi drinnen sind. Das ist oben und unten gleich und wenn der Munchee getragen wird, dann steht auch Ober- und Unterkiefer in einer physiologischen Relation zueinander. Und mal schlecht wäre natürlich, wenn das Kind oder der Patient eben auf diesen Kauleisten da drauf herumkaut, dann wird er einfach eher kaputt. Ansonsten gibt es da jetzt nicht so viele Fehler. Ich meine, wenn der Munchee gekaut wird und dann um Speichel zu schlucken oder wieder mal Luft zu holen, dass man ihn rausnimmt, das wäre jetzt zum Beispiel auch noch so ein Punkt, der nicht förderlich ist für den Myomunchee, auch für die Haltbarkeit des Materials. Also er sollte wirklich dauerhaft für diese 10 Minuten getragen werden und auch, dass die Lippen geschlossen sind. Wenn die nicht geschlossen sind, dann besteht auch die Gefahr, dass der eher weiter nach vorne geschoben wird oder ja, dass dann die Zähne doch aufgehen, weil es irgendwie doch ein bisschen Aktivität erfordert, dass man den Munchee drinnen hält. Also ja, sonst gibt es eigentlich jetzt nicht so viele Fehlerquellen und das ist eben auch das Tolle, oder? Es ist ganz einfach zu verwenden. Also man braucht da jetzt nicht spezielle Techniken, um den Munchee drinnen zu halten, sondern eben Lippen schließen, Zähne in den Kauleisten drinnen haben und dann für eine gewisse Zeit drinnen halten. Genau. Regelmäßigkeit ist natürlich auch ein guter Punkt. Da erinnere ich mich an das letzte Webinar mit Dr. Sheehan von Myospots und der hat eben auch gesagt, die Zungenmuskulatur soll eben so werden wie ein Esel. Und er hat dann erzählt, er ist aus Ägypten und da gibt es eben die Esel und nach einer gewissen Zeit, selbst wenn die Esel schon nicht mehr gebraucht werden, um die Dinge zu tragen, dann gehen sie immer noch den gleichen Weg. Einfach so, weil sie das jeden Tag gemacht haben, wahrscheinlich mehrmals täglich und dort getragen und getragen und getragen haben. Also das macht für mich einfach nochmal deutlich, wie wichtig es ist, so diese Wiederholung zu machen und sich auch immer wieder daran zu erinnern. Genau. Du würdest aber nicht nur den Munchee mit nach Hause geben, ohne begleitende Therapie und extra Übungen, also zum Beispiel Zungenübungen. Prinzipiell nein. Also prinzipiell die Patienten, die zu uns kommen, die kriegen den Myomunchee und eben auch entsprechende Übungen dazu. Was ich aber schon auch mache, ich meine, mittlerweile ist unsere Warteliste zum Glück nicht mehr so lange, aber bevor ich Lisa hatte, meine Mitarbeiterin, gab es Zeiten, da war die Warteliste sehr lange und da hatte ich eine Patientin,
die war sehr motiviert und die wollte unbedingt etwas verändern und zu dem Zeitpunkt musste sie, ich glaube, ungefähr 7 Monate warten auf einen Therapieplatz. Und dann habe ich sie ihm geholt zu einer Anamnese und ihm schauen, was da los ist. Und der habe ich dann den Myomunchee mitgegeben und die hat dann ein halbes Jahr lang trainiert. Eben, das ist der Vorteil, weil es so einfach zu verwenden ist. Dieser Patientin habe ich keine sonstigen Übungen mitgegeben, bei manch anderen schon. Also es kommt immer darauf an, wie schwer betroffen das Kind oder die Person ist. Also ja, bei manchen kann man das definitiv so machen. Wenn die eben jetzt wirklich da sind wegen Schluckmuster, Nasenatmung und so weiter, dann findet die Therapie ja sowieso begleitend statt. Was ich aber schon auch mache und was auch wirklich gut funktioniert, ist, dass man sagt, okay, wir machen nicht wöchentlich Therapie, sondern eben zum Beispiel 2-wöchentlich, oder? Manchmal ist das auch für die Familien sehr stressig. Ich meine, ich weiß, man sollte die Logopädie oder die logopädische Therapie immer an erster Stelle haben. Aber ja, das ist halt leider nicht immer so bei allen Familien so und deshalb ist der Myomunchee, er ist einfach zu verwenden. Die Übungen sind so super leicht umzusetzen und dann kann ich es auch sehr gut vertreten, wenn ich sage, okay, wir sehen uns nur alle 2 Wochen. Dafür musst du mit dem Myomunchee üben. Genau, aber prinzipiell findet die Therapie natürlich regelmäßig statt und die Patienten kriegen auch Übungen dazu. Genau. Und was wir in dem Webinar auch nicht besprochen haben, war, dass der Myomunchee auch super ist für die Vor- und Nachbereitung von Zungenbanddurchtrennungen. Eben auch, weil ja, Lippen geschlossen, oder? Die Zunge muss da wirklich viel machen. Dieses Schild da hinten, da ist in der Mitte auch noch so ein Tongue Attractor, heißt das auf Englisch, also so ein kleiner Nubbel. Und wenn man den drinnen hat, den Myomunchee, dann stimuliert das die Zunge quasi, dass sie immer an den Gaumen kommen soll oder eben nach oben bewegt wird. Also das wäre auch eine super ergänzende Möglichkeit. Und da jetzt bei Zungenbanddurchtrennungen würde ich es wirklich nur ergänzend empfehlen und nicht ausschließlich. Also da gehören schon Übungen dazu. Genau. Also falls noch jemand eine Frage hat oder irgendetwas nicht beantwortet wurde, dann bitte jetzt noch. Indikationen bei jeder Myoproblematik. Ja, also Nasenatmung lernen, kauen lernen oder so vielleicht hast du ja auch Patienten in deiner Praxis, wo du am rotatorischen Kauen arbeiten möchtest. Da ist der Myomunchee natürlich auch super. Verschiedene Kaumuster kann man mit dem auch trainieren. Nasenatmung, Zungenruhelage, Schluckmuster, Lippenschluss. Er wird, was ich so weiß, auch gerne von Physiotherapeuten verwendet, eben auch um an der Haltung zu arbeiten. Kiefer, Becken, Füße, die stehen ja alle in Verbindung zueinander. Also ja, mir fällt es wirklich keine Myoproblematik ein, wo ich es nicht verwenden würde. Eben zu beachten wäre halt wirklich, wenn man merkt schon, dass die Zähne sehr schief sind oder eben da wirklich ein Zahnengstand ist oder auch diese Tiefbisse oder wo die oberen Schneidezähne zu weit über die unteren Schneidezähne drüber stehen, dann kann es eben sein, dass das Material eben vorzeitig ja, bricht, Risse bekommt oder halt einfach auch diese Noppen da innen drinnen sich lösen. Das wäre halt eben wichtig, dass man das den Eltern sagt, dass man sie da vorbereitet darauf, wenn es wirklich so sein sollte, dass der Munchee sehr, sehr, sehr viele Noppen verliert oder auch schon sehr rissig ist. Es gibt eine Garantie und da könnt ihr euch auch an uns wenden, also am besten direkt an mich schreiben, an info@logicana.at, office@logicana.at ist der Daniel. Der leitet das natürlich dann weiter an mich, wo wir dann eben gemeinsam schauen, woran liegt's, oder? Und da empfehle ich halt wirklich, mach den Practitioner-Kurs, du erhältst da so viele Informationen, wann du ihn einsetzen kannst, wie. Es gibt Zahnärzte,
die schneiden den Myomunchee zu, um da wirklich ja etwas auch bei der Zahnstellung zu bewirken. Und ja, es gibt da wirklich coole Informationen. Also genau, das wäre vielleicht wichtig zu sagen. Genau. Nächste Frage, also fördert der Munchie auch rotatorische Kaubewegungen? Ja, auf jeden Fall tut er das. Also wenn man den Myomunchee drinnen hat, oder da liegt der Gedanke, ich verstehe die Frage, also der Gedanke liegt natürlich nahe, dass aufgrund von diesen Kauleisten, dass man da nur auf und ab kaut. Manche Kinder, kann ich aus der Praxis auch erzählen, die brauchen da ein bisschen Input, oder? Und dann kann man ihnen ja sagen, kau mal nur auf diese Seite. Und dann ist es so toll mit diesen Noppen und man kann da wirklich zuschauen, wie die von diesem phasischen und Auf- und Abbeißen wirklich zu einer Kaubewegung kommen. Und natürlich braucht es ein bisschen Zeit, aber ja, also es gab jetzt noch keinen Patienten, wo ich sage, na, der Myomunchee war das falsche Tool für dich, das brauchst du nicht, damit schaffen wir das nicht. Also manchmal braucht es halt ein bisschen länger, manchmal braucht es nur ganz kurz, aber das ist wirklich sehr cool. Bei kleinen Kindern, Zweijährige, war die Empfehlung, auch als Eltern den Munchee zu tragen, damit man es dem Kind schmackhaft macht. Ja, genau. Also Zweijährige, manchmal auch schon Einjährige sind manchmal ja sehr stark in ihrer Autonomiephase, oder? Und erkennen auch, dass sie selbst bestimmen können, und dann wollen sie auch alles selbst bestimmen. Und wenn jetzt da Mama oder Papa daherkommt mit dem Myomunchee und sagt, nimm das, dann kann es halt häufig schwierig sein. Am besten funktioniert es jetzt aus der Erfahrung, aus der Praxis wirklich, wenn eben die Geschwister oder auch Mama und Papa auch einen Munchee haben, dann kann man das wirklich gemeinsam machen, gemeinsam das Buch anschauen, gemeinsam malen etc. etc. Und das wäre eine gute Möglichkeit. Ansonsten, manche machen es so, dass man auch damit isst. Also zum Beispiel in Apfelmus eintauchen und dann das runtersaugen. Ja, muss jeder selber für sich entscheiden. Manche haben da die Befürchtung, dass die Nahrung zu sehr an den Zähnen haften bleibt. Aber Dr. Bourke, also der ursprüngliche Erfinder, hat eben den Myomunchee auch dafür eben entworfen, damit die Mundhygiene und die Zahnhygiene verbessert wird. Also diese Befürchtung hätte ich jetzt nicht, aber das soll jeder selber für sich entscheiden. Genau, also man kann auch, und das ist auch vielleicht ein kleiner Vorteil an diesem Handle da vorne, also an diesem Griff, da könnte man dann zum Beispiel auch bei dem zweijährigen Kind sagen, schau, wenn du es, keine Ahnung, einen Plan aufzeichnen, wenn man sagt, okay, schau, wenn du es eine Woche lang schaffst, den Munchee 10 Minuten zu tragen, dann schneiden wir den da vorne ab und dann hast du bestanden, oder dann darfst du dir, keine Ahnung, ja, das ist wieder eine Bestechung, aber vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit, das zu integrieren. Aber auch da, ich weiß, manche Familien mögen das gar nicht, muss man immer schauen, individuell entscheiden, wie man das am besten in den Alltag einbauen kann. Die Krankenkassen, na, die nehmen leider gar nichts. Wir haben da schon vor längerer Zeit einmal interveniert und hatten da intensiven Kontakt mit der ÖGK. Aber myofunktionelle Trainingsgeräte, da wird keines von der Krankenkasse unterstützt. Schade eigentlich, aber ja, das ist die Antwort, die wir bekommen haben. Gut. Also, ich denke, das war jetzt sehr intensiv. Falls irgendwelche Fragen auftreten, während du dir überlegst, ob du den Munchee aufnehmen magst oder nicht, melde dich gerne. Wir bieten auch Practitioner-Beratung an. Ich erzähle es auch gleich. Also wir machen es, wenn eine Familie jetzt den Baby-Munchee möchte, dann bieten wir Practitioner-Beratungen an ab 15 Minuten, weil manchmal ist es halt so, dass die Familie eben schon irgendwo in Behandlung ist und dann gar nicht mehr so viel wissen muss. Und dann kann man da einfach eine Viertelstunde einen Zoom-Call buchen zum Beispiel und
sich Infos holen. Genau. Auch für dich als Logopädin vielleicht interessant, falls du Infos brauchst, dann kannst du dich ebenfalls melden und wir finden da sicher eine Lösung. Na gut, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen, was ist heute, Donnerstag, genau. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Webinar. Schönen Abend euch. Tschüssi.